Keeping up with ED, your favorite program is back. This is where we follow the President's diaries and engagements and keep you updated as the nation journeys towards the attainment of Vision 2030, which is of an upper middle income society by the year 2030. My name is Admaya Mungu, and this is Keeping Up with ED, and it starts now. The Republic of Djibouti is seeking Zimbabwe's support for its candidate, Muhammad Ali Yusuf, who is vying for the chairmanship of the African Union Commission next year. Now, this came out when a special envoy from Djibouti, Ambassador Amina Abdi Aden, paid a courtesy call on President Emmerson Mnangagwa at State House in Harare on the 28th of October. So Djibouti is candidate for the chair of the African Union Commission. So that's why we came here to bring to the President of Zimbabwe a message, a special message of the President of Djibouti. Our candidate is the actual Minister of Foreign Affairs, Mr. Muhammad Ali Yusuf, who has been Minister of Foreign Affairs 20 years, and he has been also 10 years as ex-ambassador, and is a very large experience to lead African Commission, and the President of Zimbabwe assures us that he will support our candidate. President Emmerson Mnangagwa challenged Africa to confront challenges brought about by climate change on human health to protect its citizenry. Now, we were speaking at the official opening of the inaugural Climate and Health Africa Conference in Harare on the 30th of October. Let's get more. This is no ordinary gathering. We convene to share perspectives and possible strategies towards improving the well-being and the dignity of the citizens of Africa, especially in the face of the devastating impacts of climate change. The focus of this Climate and Health Africa Conference is commendable. The platform allows us all to better understand the emerging evidence from across our continent, which is shaping the health landscape under climate stress. Evidence includes essential data on environmental exposures and climate health, while also focusing on what it takes to implement climate adaptation interventions and building resilient health systems. The exploration of how to reduce the carbon footprint through mitigation strategies with the added bonus of core benefits for public health is critical. Through this engagement, we must therefore ensure that our work continues to be grounded on the principles of ethics and equity, particularly prioritizing the most vulnerable. President Emmerson Mnangagwa pledged to capacitate the Zimbabwe National Elders Forum that is seeking an apology and reparations from former colonial power Britain. He was speaking during an engagement with the Zimbabwe National Elders Forum at the State House in Harare on the 31st of October. It is therefore pleasing that the forum intends to go further and comprehensively document the untold story of the injustices, the trauma and the loss of lives and livelihoods experienced by our indigenous black people due to colonial land appropriation and the forced movements. The proposed study, as I am reliably informed,
will put forward recommendations that will explore options to assist in the long-term healing. Now, President E.D. Mnangagwa kept over 4,465 students at a great Zimbabwe University graduation ceremony in Masvingo on the 1st of November 2024. Eso ndikapuwa ukoshi kwangu ndichiri kurarama kudai zvinonditira zvakanaka nokuti kana ndafa hapachina chanichaziva. I'm happy that I graduated and I'm looking forward to be able to be self-employed, be able to be granted with some funds so that I'll start my own things, I'll start my own projects in the field of agriculture. This is an opportunity for me to go and exhibit the skills that I got from the university. As an entrepreneur, I think this will even increase my profile. Pandasvika nhasi pachandisvitsawo pakuti ndishandire nyika, ndishandire mhuri, ndishandire everyone, the society yandakabva neruzivo rwandawana paGreat Zimbabwe University. Ndinoda kutenda nehurumende inotipa mukana wokuti tiwe kuchikoro tizodzidza. Meanwhile, Zimbabwe's envoys to various countries across the globe have been charmed by the agricultural productivity at Pre-Cape Farm, which is owned by President Emmerson Mnangagwa. Now, following the just-ended strategic planning review meeting, which the Ministry of Foreign Affairs and International Trade held in Gweru, Zimbabwe's ambassadors visited the president's Pre-Cape Farm in Kwekwe to get an appreciation of operations at the farm. Now, the ambassadors were impressed by the levels of productivity at the farm and were left with a true understanding of His Excellency's mantra, Nyika inovakwa nevene vayo, ilizwe lakiwa ngabadikazi balo. Strength yedu iri pana boss wedu, who is the president of this country. Every Sunday vanouya pano. Izvezvi takavapa last Sunday takavapa ma reports ma-yields emindi. Saka vanobva kusetera target kuti ndoda minda yese iinde pa 9.5. Tiri kunzi tiinde ku 10 tons. We are struggling. The best land yakadarika zvayo 9 tons, but we are now struggling to get to 10 tons on our winter crop. Chibage takanguri tapfuura. Vauda kuti tisvike 18, kwai kunofanira kusvika 18 tons. Yeah. So that's our strength. Now, President Emmerson Mnangagwa has described national hero Comrade Jason Chirinda as a loyal, consistent, brave and disciplined veteran freedom fighter who sacrificed his youth for the liberation of the country. Now, he said this while addressing the crowd that had come to bid farewell to the national hero at the National Heroes Acre on Monday. His quest to see a free and independent Zimbabwe resulted in his arrest by the Rhodesian forces and was sentenced to death. I had the honor to serve at least 10 years together in the same cells at the Kami Maximum Prison. We at one stage shared the notorious kuripo kana mukanda Harare Central Prison mukapinda ukanda ku left kune maroom 8 anogara vari condemned takambosangana ikoko asi takabuda ino takambogaramo when we were waiting to be executed, but mazuva okufanga asati asvika vaida kuti executor ndo vakatoinda. Now, keeping up with AD takes a short break and we will be back shortly. Welcome back to the second segment of Keeping Up with ED. Now, the President E.D. Mnangagwa, through his visionary leadership, is encouraging development of sporting activities within communities for a healthy nation. Hence, the Ministry of Sports, Recreation, Arts and Culture has joined hands with local initiatives in the fight against drug and substance abuse for healthy and empowered communities. Now, the local communities hailed the initiative as it is an enabler to the empowerment and development of their livelihoods. Let's get more.
basa rikuitwa naHonorable Machakaire riri kufambirana nedingindira ratinaro kuhurumende rokuti maspotsi anofana kuti aitwe nomunhu wese uye anofana kuti asvike kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Honorable Machakaire, toda kukutendai zvakanyanya nekuti pamaunza mitambo yenyu hamuna kungotarisa divi rimwe chete revanhurume. Ndafara kunzwa kuti mitambo iri pano nevanhukadziwo zvakare vari kupiwa mikana yekuti vange vachitamba. So toda kukutendai zvakanyanya nerecognition iyoyo yamuri kutipa isu sevanhukadzi. Sehurumende tiri kunyanyorwisana nedambudziko redrug and substance abuse. Vana vedu kunyange ana baba vakuita zvemutoriro nevamwewo vana mai vakurasika zvakare vachienda kumitoriro. So tiri kufara kuti iyi programu yauyiwa nayo yakuita kuti vana vedu vange vachiwana zvekuita uyezve vawanewo mikana yekuti vaonekwewo vanenge vaine matarenda avo ospotwawo votorwawo wanirwawo mukana wekuti vaenderere mberi. Kuya kwataita hakuna kune maelections hatisi kukambena isu. Naizvozvo tichitamba masports toda kugadzira inonzi value chain. Ukatamba masports kubhora ikoko ngakubve mbeu uende kunorima kumunda kwako. Ukatamba masports mubhora imomo ngamubude fertilizer yakunoisa mumunda. Mukatamba masports mubhora imomo ngamubude gecho, ngamubude bhara. Toda kuti kana munhu achienda kubhora achiziya kutora zvinodhaka ari kuziya kuti ndiri kunobuda nechinobatika kumba kwangu. Saka mayouth ari pano nhasi ndauya nembeu. Mbeu yandauya nayo ndeyekuti tiri kulonja tournament asi yanguva yekurima ndoda kuti munodyara murime. Ende bhora ngarisatambwe mazuva ese. Bhora ngaritambwe kana uri musi wechisi wechishanu ndorotambwa bhora. Kwete kuti everyday kubhora. Kana matamba bhora moenda kumagadheni munorima. Tudangotenda nechirongwa chatapiwa naHonorable chinoita kuti isusu vechidiki tisanyanye kuita mabasa akaipa uye kana tichitamba bhora munhu akabva kunotamba bhora anenge aneta aazombowane kufunga kuti regai ndinotora huku yemunhu kana kuti tinotora chakati chemunhu. Ini ndiri kuona tournament ichibatsira zvisingaite kumadzimai pakuti yakuvapa nguva yekuti vange vachiexercise mwiri wavo, miri yavo yakasimba. Vashoma wavo havachawanikwa vachirwara nezvirwere zvakafanana naBP nekuti nguva zhinji vanenge vachiseshenawo. Honorable Machakaire vanoita zvinhu zvakanaka chekuti vakatambisa madzimai bhora vahwina nyangwe varuza vanopiwa mubayiro, vamwe vanopiwa mabhasikoro, vamwe vanopiwa mapoto chaiwo ekubikisa, vamwe vanopiwa mari, vamwe vanopiwa zvidhudhudhu zvekufambisa, vamwe vanopiwa mbeu, zvakadaro zvichienderana nekuti havadzikisiri vanhukadzi. Ndinotenda nezvataitirwa naHonorable vedu. Zvinova zvinhu zvakanaka kwatiri isu semayuthi nekuti zvaratidza muono wakanaka mune ramangwana. Izvozvi hazvingoperere mukutamba mabhora chete. Tapiwa mbeu dzekuti tinokwanisa kurima. Sevana vechidika tichakwanisa kuwanikwa tichinotora mbudzi dzevanhu muzvirugwi, huku dzevanhu muzvirugwi kana mombe chaiyo. Takukwanisa kuti nguva yedu zhinji tinge tiri kumaminda mushure mekunge tabva kupi kunotamba mabhora. Tournament yatakatamba last time ED Cup taiva natafadzwa maingiri former Dynamo Skeptic. Patakawina ED Cup akatotorwa izvezvi ane maakadhemi aakutokocha. Nevamwe vapfana vedu vakatotorwa vakaenda kunana Mutangadura kungairi kumadivision 3. Tozvikurudzira kuti zvinhu zvakanaka zviri kuitwa munharaunda medu naHonorable tinoda Machakaire. Tarisiro yedu ndeyekuti vana vedu vakatamba kudai tikuti vazongopindawo munational team kana kuine vanokwanisa kuona vana vedu vachitamba vapinde munational team tizive kuti kuno kuhwedza constituency kwababa Machakaire tine vana vari kutambirawo national team. Tinotenda nemutambo waunzwa munharaunda ino, mutambo uyu isusu kusange kudivi redu madzimai wakanakira chero vechidiki mayuthi haazonyanya kudanana nevarume mambao anenge aine mutambo achita maactivities akasiyana. Nemayuthi ari kubata huku muzvirugumu achitengesa kana mombe chaiyo kana mbudzi pamba unoona yatengeswa. Saka mutambo ndoona kuti wakanakira kuti vechidiki mayuthi akuwanawo chokuitawo maactivities iwaye kutamba bhora. Haazowanawo nguva yekunoguka mutoriro uyoyo uri kuuraya
uri kuchekereswa, tongoti vanhu vari kutochekereswa kabisira neguka nemutoriro. Saka ini mutambo uyu ndafara nazvo, waunzwa natini make vachitsigirwa naPresident ED Mnangagwa. Aiwa, ndinotenda hangu, handina mazhinji. Vision yaPresident iri kuzadzikiswa yekuti hapana nzvimbo kana nharaunda inosarira kumashure. Saka kuuya kwemutambo munzvimbo yedu inei tinotenda vaMachakaire kuti zviri kubatsira zvikuru. Nyaya yeumbavhazve imwe nyaya yanga ichibata mumawazi medu. Saka kana vanhu vakabatanidzwa nemasports zoreva kuti vava nepfungwa itsva through mukudzidziswa nemukusangana neutungamiriri hunenge huchitaura mashoko akanaka anovaka anoumba future yevana vechidiki kunyange nevanhu vakuru. Mastress nemabp zvinodzikirawo nekuti vakauya kumasports munongozivawo masports kunoitika zvakawanda, vamwe vanodzidza, vanoseka, zvinosunungura kunyange nepfungwa nendangariro, zvinotibatsira. Saka ndoda kutenda hangu munharaunda ine kuti it's part of development. Muono wenyika waPresident uri kuzadzikiswa, saka ndonyanya kutenda vaMachakaire neurongwa uhu dai kuti dai varamba vachiendera mberi. Keeping up with ED takes a short break and we will be back with the third and final segment. Welcome to the third and final segment of Keeping Up with ED. And this week we are joined by Smoli Moyo. She is the Chief Executive Officer of Connect Water. We spoke to her last Saturday at the Business Expo, which was running on the sidelines of the ZANU-PF People's Conference in Bulawayo. The ZANU-PF National People's Conference, we are at the Connect Water Private Limited stand, where we are joined by the Chief Executive Officer of the organization, Ms. Smoli Moyo. Smoli, thank you so much for inviting us to your stand. Thank you so much for the opportunity. Definitely. Now let's start with, how is Connected Water set up? Why do you exist? Okay, Connect Water's main business is providing solutions, engineering solutions for the provision of potable water to the communities. We are an engineering solutions company, so we intend to supply potable water throughout the country. We approach government. As you know, there's been a lot of problems to do with waterborne diseases. We've been grappling as a country with the epidemics of cholera, typhoid, stunted growth. We have children that are born in unsanitized environments. We have mothers who go to clinics to give birth and they have to carry buckets from sources that are sometimes very far to give birth to life. So we approached government and said, since we're going through all these problems, we think we have a solution. And we went through the Ministry of Local Government and Public Works, and we are working with the Civil Protection Unit, which is under the Ministry of Local Government and Public Works. Yeah. And we are also from Bulawayo. So we were born and bred in Bulawayo. Siyakhuluma, safika sakhulume, Ministry of Local Government, ndolebeleka ndobva kuPlumtree. That's where my ancestors are. And so you can see the vision that the President of Zimbabwe, His Excellency Comrade E.D. Mnangagwa, is acting, and that he is leaving no person behind. Exactly. So we are grateful for this opportunity, and we are a living example of the mantra that there's no one who's going to be left behind, from women to youth to people coming from outside of Harare. Emergency water treatment plants that we are rolling out are a vision whereby our approach is going to be three-phased. The first phase would be the mobile water treatment plants that you can see here. This water treatment plant that you are looking at can operate 18 hours, can operate for 18 hours, and in those 18 hours we can supply 20,000 people. Wow.
with water at 50 liters per person, which is the World Health Organization standard for water. And also it is the biggest machine that is on wheels, water purification in the world, that is actually standing on wheels. So it is also for mobilization, because it moves, it can be just closed, it's in a trailer, you close it, you get going. Yes, we're starting because it's a nationwide program whereby we're going to be deploying these, 3 of each to every province. So we are starting with Redcliffe municipality. We are going to be deploying these in the next, this particular unit, in the next couple of weeks. Then the others will be coming in as we go, which is the first phase. But also we are going to have static water purification plants that are also on the way, that are actually going to be, they are modular. So we add each unit, they grow as we go. So the phases are going to be, Redcliffe will be getting water every day. Purified water in their homes, because we will connect this to the main lines that Redcliffe, it's been dry for a while. So obviously you have to clean up the pipeline and then put up this particular unit to start work. Definitely. Ms. Smeli Moyo, she is the Chief Executive Officer of Connect Water Private Limited, telling us about her organization and the big achievements that they're doing, the rollout of the water treatment plant that is expected in a few days and months to come. Thank you so much for coming through. Thank you so much for this opportunity. Thank you to the President, His Excellency, for his vision that we support 100%. Definitely. That's all we had for you in this week's edition of Keeping Up with ED, where we do nothing else but follow presidential diaries and engagements and linking them to the dictates of the Vision 2030. I'm Admaya Mungu, and from my producer, Hardlife Luntu, and the crew behind the scenes, it's goodbye for now, and see you next time.